press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Integral calculus. Okay, dear students, good morning to all. Before getting into graphical analysis, still integral calculus is to be started. Say, from yesterday class, we have solved some problems. There are other simple rules in differentiation that you have to learn. So that is differentiate rule number, you can say 3. That is what we say product rule of differentiation. Product rule of differentiation. Now here, say when we have some functions which are written as a product, say for example x into e power x. Here y is a function of x, but there is a product x into. So what this rule says is, if u and v are functions of x separately, u and v are functions of x separately, like say here one is x here, this is taken as first function u and the variable. You can take this as a second function v and the variable. Now here x is first function, e power x is second function. Then what the product rule says is differentiation of means with respect to x, because u and v are functions of x here. So now I can write like this, differentiation of this product rule. What the rule says is keep first function as it is. Don't disturb that. Keep first function as it is into differentiation of the second function. Dear student, this is a rule we have to follow. Then plus, compulsory, plus must be there. Reverse ಮಾಡಬೇಕು. And keeping second function as it is, keeping second function as it is and differentiating the first function. So what it says, first function as it is into differentiation of second function plus ulta. Second function as it is into differentiation of first function. So with this simple rule, let us understand some examples here. Have a patience that you can take it. Just listen now. So how to apply this? Now see here, y is equal to x, if they will give like this, if y is equal to x into e power x, then find dy by dx. You must say that there is a product rule. So what you should write now, d by dx of means differentiate with respect to x. What is that function? X into e power x. Rule. First function of the x, that is x as it is, into differentiation of second function. What is that second function? E power x plus, reverse it. Yavado second function, keep second function as it is and differentiate the first function. So now apply the rule what we have studied just now. Sir, I have applied the rule. Then recall the formula. What is the differentiation of e power x? E power x, that's it. Plus, what is here?
Second function, keep e power x as it is. Now the differentiation of x with respect to x, how much it is? 1. So answer is x e power x plus e power x. That you can write like this, x e power x plus e power x. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಉಳಿತು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 is the final answer. ಕಾಪಿ ಈ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. हिंदी में करो, सबको हिंदी आना चाहिए ना. अगर सबको हिंदी समझ में आता है, मेरे को ये डर नहीं, आई कैन टीच इन हिंदी ऑल्सो. अगर हिंदी में स्टार्ट किया तो कन्नड़ा लोग हैं, उनको हिंदी नहीं आता, हम क्या करेंगे? वो बोलेगा सर हिंदी मेरे को समझ में नहीं आता. साइड प्लीज सर. ओके, product rule of differentiation. हिंदी होगी, सबको आना चाहिए. हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन सबको आना चाहिए ना. प्रॉब्लम होता है, दूसरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है. Okay, now let us understand one more problems on this. Few more problems. Say you can write like this, d by dx of means differentiate with respect to x. So I can write like this, dear students, x square sin x. Again, no need to repeat again and again. Product of two functions, say first function as it is, x square as it is, differentiation of second function, that is sin x, plus reverse it, sin x means second function as it is into differentiation of x square. You can take along with me. Once you understood the concept, get ready to take along with me. So now here, x square as it is, differentiation of sin x with respect to x is cos x, plus sin x as it is, second function as it is, x square differentiation is, we have learned x power n differentiation. ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, n into x to the power of n minus 1. We have learnt in the yesterday class. So x square differentiation is 2x. Okay, next one more problem you can have. Say differentiation, let us say with respect to time. I just change the variable with respect to time now. So let us take like this. What you can take? E power t into cos t you can take. You are learning product rule of differentiation. Yes, sir. Now, first, e power t into differentiation of cos t plus second function cos t into differentiation of t with e power t. So what is your answer? Sir, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. E power t into
differentiation of cos is minus sign. But thing baribardu. Minus sign in thing in baribardu. Product irutte. Gunakara irutte. So you should write like this. Cos t differentiation is minus sign. Minus e power t into sin t. Okay. Plus cos t as it is into differentiation of e power t is e power t is the answer. If you want, you can take e power t common here. You can simplify. E power t common tagondre. So what is left here? Cos t. What is here? Minus sin t. This you can simplify further. Now one more example. Applying this product rule of differentiation. Say d by, let us say dy with respect to y kodbodu. Not with respect to x, yavaglu with respect to x irbeken sir, illa with respect to time kottidire, illa with respect to variable y kottidire. So now I can say log y into root y, log y into root y. Nodi log y to the base e kottange. If I write log y, sir bardillalla, it is understood, it is Napier logarithm. If you get like this, log 5 bandide andre to the base e ide anta artha. Napier logarithm is always written to the base e. Again product rule. Sir gottagide, first function log y into differentiation of root y with respect to y. First function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function d by athwa differentiation of log y with respect to y. Last line, this one. ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, it is visible. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is visible, dear students. Okay. I will rewrite this previous problem. E power t differentiation of cos is minus sin t plus second function was cos t into differentiation of e power t is e power t. So simplified answer was like this. E power t has taken a common. So here cos t minus sin t is the final answer. Now here, coming to this problem, next problem we are in log y into root y. First function, differentiation of second function plus ulta. Log y, this formula ready irbeku. I told in the previous class, this formula should be in your mind. Root y differentiation is 1 divided by 2 root y. 1 upon 2 root y plus root y, second function as it is barita ideve, log y differentiation is 1 upon y. Log y differentiation is 1 upon y. This is the answer. ಇಲ್ಲಿ simplify ಮಾಡಕ್ ಬೇಡ, ಏನು ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. Keep this answer as it is. Now let us mix up like this. Say d by dt of, we shall mix like this. How? Log t e power t minus t into sin t plus square root of t plus say 5. We shall learn in single line itself. Having both the product formula ide, illi product illa ide. Sir artha agide. So question ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? Differentiate with respect to time. ಈಗ ಬೇಕು ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ನಮಗೆ ಈಗೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, we need this in applying this differentiation to find velocity and acceleration. To learn velocity and acceleration,
we need with respect to time. So let us have this. In sir, first function, not a ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ second function as it is differentiation of first function. I have written only the first term now. Next will minus is careful minus. Take the bracket. Again there is a product rule. T into sin t. First function. Differentiation of second function. D by dt of sin t. Plus reverse. Sir, second function as it is differentiation of first function d by dt of t. So now second term is over. Okay, plus third term ಇದು 1 2 ಮೂರನೇದು root t ಇದೆ. Okay, d by dt of root t, then last plus d by dt of 5. I have written separately, dear students, to understand clearly. So what is your answer now? Illi cancel antirappa, I can write here only. First line, t line barita idini, log t. Differentiation of e power t is e power t only, plus a plus e power t hange irbeku. Log t differentiation is 1 by t. So first line is over, dear students. Illi minus ide, careful irbeku, minus ide, bracket irodrinda sign will change here, multiply with minus sign here, minus t. Differentiation of sin t is cos t. Minus into plus, minus. I am writing this term now. Sin t differentiate maadu hange idbeku. And you know, differentiation of t with respect to t is 1. Second line is over. Last line plus, plus. Differentiation of root t ಇದೆ, direct answer. Root t is 1 upon 2 root t. Plus is plus. And differentiation of constant phi is how much? 0. Okay, dear student, have you understood this? Have you understood, my dear students? I will take one more problem, dear students. Don't worry about that. I will repeat with one more problem. Yes, definitely. I will take one more problem. Don't worry about that. But once I start velocity and acceleration, you must be careful. Okay. Okay, let us take one more example. Repeatedly, we use logarithmic functions and exponential and or trigonometric functions, and as well as algebraic. Let us combine the thing. Again, differentiate with respect to t anta bariyana. With respect to t anta bariyana. They give like this: d by dt of, everyone you can take this along with me, t square cos t
plus root t into log t plus e power t minus 10. Let us do this. Slowly, once again, I help for few students. Those students who have understood, don't look at the board, just solve yourself and cross-check the final answer. Let us start this. First term, differentiation. First term, d by dt of t square cos t. First term mugitu. Plus plus. This second term is d by dt of second term root t into log t. Second term. Third, plus plus. Differentiate with respect to t. Last term is minus d by dt of 10. I have applied the yesterday rule. Yesterday rule k into f of x plus or minus g of x idra model plus idra plus barkobeku minus idra minus barkobeku. Ninne rules prakara bardiddini. Next. Illi t square ಮತ್ತೆ cos t product rule multiply ಇದೆ product rule first function into differentiation of second cos t plus ulta second function differentiation of first function. First term is over. Second term root t into d by dt of log t. First function differentiation of second function plus rule prakar idin reverse baritya second function into differentiation of first function. Second term is over. Third term ille baradboyana plus idu direct answer. Differentiation of e power t is e power t minus minus differentiation of 10 with respect to time any variable constant differentiation is 0. Okay, now I am writing here. You can't sell antirappa ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಡ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋಣ ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ minus sin t ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಗುಣಾಕಾರ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ cos t ಹಂಗೆ t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ is 2t so that is cos t. T square differentiation d by dt of t square x to the power n into x to the power of n minus 1 that is 2t. So first term this is over now. This term is over. Now you are writing this term now. Second term idin barita idini root t as it is plus idema idadmele after this line I should write plus here plus root t log t differentiation is 1 upon t plus ige plus baribeku second function log t hange idbeku root t differentiation is 1 divided by 2 root t last term il ulididdu plus e power t ulidide. This is the final answer. Okay. One more last rule of differentiation. We must learn that quotient rule. Product rule is over, dear students. Now we have to look into quotient rule.
rule of differentiation. Two to 3 minutes, listen carefully. ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಹಂಗ ರೇಷಿಯೋ means d by dx of u by v, numerator divided by denominator. Here u comma v are functions of x. Let us assume, means with respect to x ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ u and v are functions of x ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ d by dx of say sin x divided by log x ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ u by v ರೂಲ್, u by v ರೇಷಿಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ u ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ v ಎಲ್ಲಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ರೂಲ್ ಅಪ್ಪ ಇದು, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ. ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ರೂಲ್. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕೀಪ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಿಟ್ಟೆ, ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಇಂಟು differentiation of numerator, v as it is into differentiation of numerator minus ಉಲ್ಟಾ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಏನ್ ಉಲ್ಟಾ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟು differentiation of ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟೇಕ್ denominator as it is into differentiation of numerator minus ulta numerator as it is into differentiation of denominator whole divided by denominator square, whole square. This is known as quotient rule of differentiation. Dear students, copy as it is. You will be perfect by doing some problems. Very much needed for physics, dear students. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನಿಸೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದು ಇದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. All type of competitive problems can be done easily once you are strong in the basics. Both are same here. Yes, definitely you are doing some problems, don't worry. First copy the formula. 4-5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ತನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. Guru Prasad, I will explain, don't worry, be happy. Quotient rule alli
ಡಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಪಿ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟು differentiate the numerator, then minus, just reverse them, andre keep numerator as it is, then take the differentiation of denominator, whole divided by denominator square. You are learning first time. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ. ಯಾರು ಕೆಲವರು ಲೇಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಕೆಲವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ವಿ ವಿಲ್ ರಿವೈಸ್ ದ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1-2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅದಾವೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. ಡಿ ಬೈ ಸೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ಉಲ್ಟಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ divided by denominator square. Keep that one side. Now let us take some examples. Question is like this. Differentiate. Question en keltar sir. Differentiate sin x divided by log x with respect to x ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ. ಲಿಸನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದ್ ಎರಡು ಲೆಕ್ಕನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನೌ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಮ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸರ್, therefore we must use Quotient rule of differentiation. So therefore d by dx of, because with respect to x, sin x ಅದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯಾವ್ದಿದೆಪ್ಪ ಸರ್? sin x ಇದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವ್ದಿದೆಪ್ಪ? log x ಇದೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೊದ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೋ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕೀಪ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಉಳಿತಪ್ಪ ಸರ್? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಉಳಿತು ಸರ್. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೈನಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು differentiation of denominator. I am telling you dear students, wait, listen carefully, barkobedi. That is equal to, first denominator barad bidana, denominator square adu easy agutte, log x whole square bit bidana. Iga numerator barita ideni, log x as it is, differentiation of sin x. Sin x is what? Cos x. Minus ಗೆ minus. Next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, sin x ಹಂಗೆ ಇರಲಿ.
Differentiation of log x is what? 1 by x. This is the final answer, dear students. Don't simplification baralla. Mat x cancel baralla pa idu. Sin x mat x cancel what hididira. Sin x is different from 1 by x. Now you can copy now. Okay, thank you. Okay, we shall see few more problems, dear students. Question will be like this: differentiate sin x by log x. That will be like that. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ, d by dt of t square plus 2t minus 1 divided by root t ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ, rate of change of displacement means x is function of time. This is velocity, dear students. Acceleration, so rate of change of velocity means velocity is function of time, means with respect to time ಕಲಿಬೇಕು. ಹಂಗೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ. with respect to time ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. differentiate with respect to t. Again, dear students, I am telling, if you are confident, you can answer. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಕ್ವೋಷಿಯಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಟಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Denominator as it is into differentiate with respect to t ne ಬರೀಬೇಕು, variable t ಇಲ್ಲಿ. numerator t square plus 2t minus 1, then by the rule write minus sign. ulta answer numerator as it is, numerator as it is into differentiation of denominator. This is the rule. Rule ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ದಿದೀಯಾ? So what is left in the denominator? Root t square ಇದೆ, square and root get cancels. Sir, I got t now. Denominator is a t. Listen here. Root t as it is. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಸಪರೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಈ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಸರ್? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದನ್ನ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಟಿ ಇದೆ, 2 ಇಂಟು ಟಿ, 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. 2 ಇಂಟು ಟಿ, 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇಂಟು ಟಿ ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಇಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 ಏನು? 0. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀರಾ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 into t ಇದೆ, 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಅದು ಕೆಲವರು ಆ 2 ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ 0 ಬರ್ದ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೀ 1 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ 0. ಸನಾ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ 2t, ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸು, 2 ಔಟ್ಸೈಡು, ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಇಸ್ 1 ಬರ್ದು ನಡೀತದೆ, ಬಿಟ್ರೆ ನಡೀತದೆ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 into 1 is 2, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್. -1 ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದು ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2t ಮೈನಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಉಳಿತಮ್ಮ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಟಿ ಉಳಿತು. ರೂಟ್ ಟಿ ಆನ್ಸರ್ 1/2 ರೂಟ್ ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -1. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮೈನಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, -1 ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 is 0, -1 is 0. ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಡಮ್ಮ, ಬೇಡ. Learn confidently, applying the rule of differentiation. Be perfect with that. Okay. Last rule of the differentiation, very important. Differentiation of a composite function. If you learn this up to this, it is sufficient for the beginning of a chapter in physics. If you learn this differentiation of a composite function, if you learn up to this, it is enough for differential calculus at the beginning. We can begin easily with the physics classes for differentiation only. Still integration is needed, dear students. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ y is equal to, let us take e power 3x ಅಂತ ಇದೆ. I have to differentiate this. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ dy by dx is equal to, answer is 3e power 3x ಅಂತ ಬರಬೇಕು. Sir, how we got it? I don't know this. So to understand this, we need this explanation. So what to do here? ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಪವರ್ 3 into x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಟು ಲರ್ನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, y is equal to e ಪವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ u ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. What is u? Sir, u is 3x here.
Now see here, what happens now? Here, y is function of u here. Y is function of u. Function of u. Adre, but u is a function of x. That is what I mean. Function of a function, or we call this as a composite function. ಈ ತರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Composite function ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. y is equal to sin 3t ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಬರೀ sin t ಅಲ್ಲ, ಆ ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ 3, 4, 8, 10 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. y is equal to ಸೈನ್ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆ 3t ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ವಿ ಮಸ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? 3t ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್? y is function of u here. y is function of u, and also u is function of t. That what we call as function of a function or composite function. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, y is equal to say log of cos t ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋಣ ಸರ್? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀಯ? y is equal to log u ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. log u ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. u ಜಾಗದಲ್ಲಿ cos t. ನೋಡ, y is function of u, but u is function of t. Such functions we call them as composite functions. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್. ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ. y is equal to e power 3x. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪುಟ್ u is equal to 3x. That means y is function of u and u is function of x here. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದೀಯಾ? ಈಗ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಾನು? ನೋಡು, y is function of u ಇದೆ, therefore dy divided by du ಬರೀಬೇಕು. y is function of u, dy by du, that is equal to e power x ಇದ್ದಂಗೆ. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದಾರಪ್ಪ? u ಇದ್ದಾರೆ. e power u differentiation is e power u only. And here u is function of x ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ u. ನೋಡಿಲ್ಲ, u is function of x ಇದೆ, therefore du by dx, that is equal to differentiation of 3x ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ? 3 outside, x with respect to x, differentiation of x with respect to x. So answer 3 into 1, so your answer is 3 here. ಸಪರೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. y is function of u, dy by du, done. u is function of x, differentiate with respect to x, done. ಈಗ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಸರ್ ಕಂಬೈನ್? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ, y is function of ಏನಿದೆ? x ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? dy by dx ಬೇಕು. ನನಗೆ dy by du by dx ಬೇಡ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ dy by dx ಬೇಕು. ನಾವು dy by dx ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? y is function of x. y is function of x. ಆದ್ರೆ y is function of what? u. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ divide by du, dy by du into ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, du by dx. ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೇನ್ ಬಂತು dy by dx ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ differentiation of a composite function. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡು, ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಸೊ ನಿನಗೆ dy by dx ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬಂತು ನೋಡು, dy by du. ಸರ್ e ಪವರ್ u ಇದೆ ಇಂಟು du by dx ಏನಿದೆ, du by dx ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ, ಇಂಟು 3 ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ u ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡು. u ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ 3x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ e ಪವರ್ 3x ಇಂಟು 3. Have you understood? Differentiate separately, then finally multiply them. You will get back the answer. Idhan direct barad helkodtini anta amele. First understand the rule correctly. Now you can copy this. Have you understood? By responding, just copy as written on the board. Repeat ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣಪ್ಪ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. We will repeat that. You first copy this. I will explain one more problem. Don't worry, understand basic things. Function separate ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿರಿ, ಕಲ್ತು ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಪರೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತನಕ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಓಕೆ, now I will explain just one more problem. ನೋಡಪ್ಪ, y is equal to sin 5x ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಈಗ sin 5x ಇದೆ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಸೈನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಸ್ 5x ಇಂಟು 5 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರೀರು. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಹೌ ವಿ ಗಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಗ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. y is equal, ಬರ್ಕೋಬೇಡ, ಲಿಸನ್ ಸೈನ್ u ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಾಗರೆ u ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 5x. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಬೆಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ differentiating composite function. ಈಗ y is function of u ಇದೆ. So therefore differentiate with respect to ಏನ್ ಬರೀತೀಯಾ, u ಬರೀಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy by du sin u. what is that, cos u. ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ u is function of x ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಹೌದು ಸರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 5x ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 5 ಇಂಟು 1 ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 5. ಸರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು y ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, dy by dx ಬೇಕು. dy by du by ಇದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ನೋಡು, dy by dx ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. y is function of u, therefore dy by du into but u is function of x, therefore du by dx. ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡು, ಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಉಳಿತೆ ನಿನಗೆ dy by dx ಉಳಿತು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ
dy by du by dx ಮಾಡಿದ್ರೆ du ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿತೇನೋ dy by dx ಉಳಿತು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಹೌದು ಸರ್. cos u into how much you got here? 5. So what is u here? u ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? 5x ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? cos 5x into 5. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾ? y is equal to ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, sin 8x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. y is function of x. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. dy by dx sin x ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? cos x. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 8x ಇದೆ. 8x ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾ? ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 8 ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ 5x ಜೊತೆಗೆ 5 ಇಂಟು x ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಆ 5 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್ ಭಯಪಡಿ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ differentiation of a composite function. Okay, have you understood, dear students? Let us continue in the tomorrow class. Have you understood? ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ, ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ನು 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. Still we have to learn integration. Very good. Just respond. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಪ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು 4-5 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.